Minister of Health, Social Welfare, Adult, Gender and Children, Your Excellency, Principal Secretary of the Ministry of Health, Social Welfare, Adult, Gender and Children, Fatma Amrisho, dear doctors, and all members of the delegation, ladies and gentlemen. Allow me to take this opportunity to welcome this special team of doctors and medical professionals from the People's Republic of China, which have come here to pay a status call and exchange words and appreciation with you, as we know that a team has been in Zanzibar for a year, providing decent health care and people of Zanzibar. I don't want to say that they have come here to say goodbye to you, but they are here to exchange words and appreciation with you, Mr. President. Whenever they go, we will be with us. Your Excellency, please let me now read our today's program and the arrangements of the photo and gift section. The first event will be the delivery of introductory remarks of Principal Secretary Minister of Health, Social Welfare, Adult, Gender and Children. They will be followed by short remarks by the delegates of the history of the existing arrangement of receiving doctors from the People's Republic of China that will be delivered by the head of the delegation. After that, the next, we have the Consul General. No. After that, they have the short remarks by the Principal Secretary of the Ministry of Health, and then welcome the Minister of Health to take over. After that, Honorable Minister of Health will deliver a short speech and welcome you, Your Excellency, to speak with this the distinguished audience. The next event will be exchange of gift and photo session, and that will be end the program. Therefore, now, the Principal Secretary of the Ministry of Health, welcome to continue this program. Naam, mtazamaji ambao unatutazama, ulikuwa ni utaratibu tu ambao ulikuwa unatangazwa hapa na mwongozaji wa shughuli hii, na ilikuwa ni kutangaza utaratibu kwamba baada ya maelezo hayo atafuata katibu mkuu wa Wizara ya Afya kueleza machache, na baadaye kiongozi mkuu wa madaktari hao Kichina, lakini pia vile vile baadaye balozi mdogo wa China utapata nafasi, lakini halikadhalika katibu mkuu baada ya kuzungumza kumkaribisha waziri wa afya Mheshimiwa Ahmed Mazrui, na kuzungumza machache. Baada ya hapo Mheshimiwa waziri amkaribisha rais ili kuzungumza kwa ufupi. Baada ya hapo kutakuwa na utaratibu kutoa zawadi na kumaliza kwa shughuli hii. Niwakumbushe tu kwamba kikao hiki kilichopo hapa au mkutano huu ni lengo lake kubwa ni moja tu, ni kuaga kwa madaktari hawa ambao wamekuwepo hapa Zanzibar kwa takriban mwaka mmoja hivi, na ni utaratibu wa nchi ya China kuleta madaktari, na hii ni kutokana na ushirikiano uliopo mzuri sana baina ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China katika kubadilishana uzoefu wa huduma za afya. Na kama tulivyosikia, hii ni awamu ya 30, yani ni madaktari wa awamu ya 30 kuja hapa Zanzibar kutoa huduma hizi za afya. Nikukumbusha tu madaktari hawa pia walikuwepo kule hospitali Abdalla Mzee mkoani Kisiwani Pemba, pamoja na hospitali ya Mnazi Mmoja kwa upande wa kisiwa cha Unguja. Hivyo basi leo hii wamemaliza muda wao na wataondoka na kurudi nyumbani. Halafu baadaye sasa watakuja wengine kuendelea na kutoa huduma muhimu sana ambazo ni katika kutoa msaada, kadhalika kuachia uzoefu pia madaktari ambao tunao hapa nyumbani. Naomba tuendelee kusikiliza kutoka kwa katibu mkuu. Wamekaa sasa hivi kwa mwaka mmoja Pemba na vile vile Unguja, wamefanya kazi. Daktari wamekuja katika fani tofauti, wawili yao ni madaktari general surgeons, mmoja ni stomatologist, hiyo kwa kweli Kiswahili shinda. Ni watu ambao wanahusika
X-ray na mmoja ni daktari wa maswali ya moyo, cardiologist, mmoja ni daktari wa meno, mmoja ni mmoja anahusika na acupuncture, kupunguza hisia mbalimbali, na mmoja anahusika na maswali yanayohusiana na ya tumbo. Kwa hiyo hawa ni wataalamu wetu ambao wamefanya kazi kwa karibu sana na wataalamu wetu wa Zanzibar, na katika kipindi hicho wamejenga sio tu uhusiano, lakini kuongeza ubora wa ufanyaji kazi wa wenzetu ambao wamefanya nao kazi. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Welcome Your Excellency. Kwa hiyo baada ya utambulisho huo mfupi, may I now take the opportunity to invite the team leader, Dr. Wang Yemi, for a few words from the team. Karibu. Naam, baada ya maelezo hayo, mtazamaji, kutoka kwa katibu mkuu kueleza kwa ufupi tu, na sasa hivi ambaye amekaribishwa ni kiongozi mkuu wa msafara huu wa madaktari kutoka China ambao wamekuwa hapo kwa takriban mwaka mmoja katika kubadilishana uzoefu na kutoa huduma kama tulivyosikia utaratibu wenyewe ulivyokuwa kwa takriban miezi hiyo 12. Naomba tumsikilize huyo kiongozi mkuu, na anatumia lugha ya Kiingereza, lakini pia baada ya hapo sisi tutakusaidia kueleza kwa ufupi yale ambayo hasa aliyokuwa anakusudia kuyasema. Future for mankind. After 1 year of medical mission in Zanzibar, we were touched by Zanzibar's simple, pure folk customers and the kindness and friendship of the local people. Despite the difficult circumstances in life and work, we were willing to overcome all the hardships and seeing the smile of locals after their pure to greet and on the street. We feel that all the hard work and the dedication that we have been through this year is worthwhile, which makes us have no regrets in our lives. It has been 57 years since China appointed the very first medical team to Zanzibar in 1964. We are the 30th team. During our service, we have experienced several rounds of COVID-19 pandemic attacks. We did not back down. Instead, we worked side by side with colleagues in the hospital to confront challenges. Impossible surgeries were performed one after another, and thousands of various clinic diagnosis, treatments, and examinations were completed. Other than that, we launched many advanced techniques and projects which are pioneering in the medical field for Zanzibar. Moreover, the 30th medical team visited remote areas, delivering medicine, help local hospital doctors improving skills, conducting volunteer clinics and goods donations. The medical team of the Zanzibar. Dear respected Mr. President, we like deep gratitude to you and the Ministry of Health, the hospitals, and the team continue to protect of
you have family and all the best. Although we are about to leave the friendship of Zanzibar government and the people, we will always be with us. Hereafter, we will continue to inherit the friendship between any opportunities in the future. We are very willing to join the medical team again. Cordially invite China, and it will be of great honor for us if you can stop by Jiangsu. Lastly, one sentence to express the voice of all our team members. Zanzibar, our second hometown, we will you forever. Naam, ni muongoza msafara mkuu huyo daktari hawa wa China, na ameeleza hapa kwa kina kwamba mbali katika kuelezea tu Zanzibar, lakini pia ameeleza pia mbali na matatizo, vikwazo vya hali ya afya ambayo imejitokeza Zanzibar, lakini pia vile vile mlipuko wa ugonjwa wa corona, pia vile vile hawakushindwa kuendelea na shughuli zao za kidaktari, lakini pia ameshukuru ushirikiano uliopo baina ya China na Zanzibar, pamoja na juhudi kubwa inayofanywa na Rais wa China Xi Jinping ya kuendelea kuwatafuta na kuwaleta Zanzibar katika kutoa huduma hii na kusaidiana. Lakini ikumbuke tu kwamba wanapokuja hapa Zanzibar, madaktari hawa hawaishii tu peke yao katika kutoa huduma kwa wagonjwa, lakini pia vile vile wanaacha athari ya taaluma kwa madaktari wazawa waliopo hapa. Na baadaye hapo kinachofuata sasa ni kubeba uzoefu na ujuzi ambao wanaweza baadaye kutumia. Na batikiza balozi wa China aeleza kwake. Comrade Wang Qishan, the Vice President of China, and I'm honored to take this opportunity to express our great appreciation and gratitude to the congratulation letters you sent to his of Chinese Communist Party and the President of China, and also to the President of China on the occasion of the 100 years of the anniversary. I'm grateful to you and to the governor of the Jiangsu province, which the medical team are from since 1964. All the GG and leading the economy and development social affairs in China for the last few years. And they want to express our gratitude, kindness, and medical team from the revolution government of Zanzibar and its friendly people. Your Excellency, it's quite a special day today. It was the same day carry on. And they will carry on the friendly traditional relations. Also today, because it coincides the Chinese Mid-Autumn Festival, which is regarded as one of the most important traditional festivals in China. On this day every year, the Chinese lunar calendar, people will gather together with their families to celebrate the harvest they have got after a whole year of diligent work and share their joy and harmony and happiness and love
among each other. So indeed, we're now together with Your Excellency as a big family to overview the remarkable work that the Chinese medical team have achieved for the past year. Under the instructions of the Chinese government, they have fulfilled their duties in Zanzibar. Despite the severe impacts of the COVID-19 pandemic, they managed to work the hospital. They carry 6 hospitalized 1,000 major surgeries and participated in 1,200 critical rescues. They helped develop more than 40 new medical technologies or innovations for the hospitals and carried out lectures and training courses to help promote the general capacity for the public hospitals. There have been 6 specialized medical centers for the Chinese medical team, according to the amount of and the needs of the local patients. And the latest one is the hernia center, which in the Abdul Mose Hospital, which was established only last month. Each specialized medical center will receive extra financial support from the People's Government of Jiangsu Province for the sake of the friendship towards Zanzibar people. His Excellency, Your Excellency President, on the occasion of the 100-year anniversary of the founding of the Chinese Communist Party, we have launched a history education movement for all CPC members in China. Comrade Xi Jinping, General Secretary of the Central Committee of the CPC and the President of China, has pointed out that history is our best teacher. Whenever we go forward, we should not forget the past. How far we go or how glorious, and the reason why we start. When we look back to our history, we can always learn a lot from the past, understand history laws, and move forward with courage and strength. As we're together at this very moment, I can feel the revolutionary government and the of Your Excellency have been carried on. Preservation requires a vision. Of officials. I want to take
Excellency, on articles. First one is written by a very old person. He is the member of the first team of Chinese medical team in Zanzibar in 1964. He's still alive because we are now having the history memories. So he wrote an article about his work in Zanzibar. And also, I want to give you another article written by one member of the medical team who wrote this year about a history that took place on the election day last year. So through these two articles, we can see that the Chinese people and Chinese medical team has been carrying on the legacy of the Chinese people and Chinese friendship towards Zanzibar people. And also, the Zanzibar government and the people are also carrying on this spirit of friendship towards Chinese people. So these are the articles. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ya taarifa maalum hiyo kutoka kwa balozi mdogo wa China, na tutasikiliza katika kumalizia hotuba yake ambayo inaelezea kuhusiana na uhusiano uliopo baina na China, si katika swala la afya tu peke yake, na pia vile vile historia ambayo imetokana na Zanzibar pamoja na China, ambapo kwa kiwango kikubwa cha historia muda mrefu zaidi baina ya rais wa kwanza wa Zanzibar ambaye pia alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania marehemu Sheikh Abeid Karume. Kwa wakati huo pia na vile vile alikuwa ni mshirika mkubwa sana, na uhusiano ulianza kwa siku nyingi sana. Hivyo huu ni muendelezo tu wa shughuli hizi zinazofanywa. Imeelezwa pia kwamba si tu peke yake katika hatua za afya, lakini pia hata katika uhusiano mwingine, masuala ya kisiasa na vitu vingine vile vilihusishwa baina ya China pamoja na Zanzibar. Na hadi leo hii China amekuwa ni mshirika mkubwa sana wa Zanzibar katika shughuli mbalimbali, lakini katika upande wa afya imekuwa ni zaidi sana. Pandemic comes down worldwide. And Your Excellency, we have been and will always be together by shoulder. The friendly relations between us will keep moving steadily forward and even a brighter horizon for an even closer community of shared future between China and Zanzibar, Tanzania and Africa. Asante sana. Balozi mdogo wa China kuelezea kwake Mheshimiwa Zhang Jishen, ambapo maelezo zaidi yalikuwa yana uhusiano tu mkubwa kuhusiana na kazi kubwa inayofanywa baina ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na serikali watu wa China. Na sasa hivi ni wakati tu wa waziri wa afya ustawi wa jamii kueleza ya kwake Mheshimiwa Nasr Ahmed Mazrui. Baada ya hapo mkaribisha Mheshimiwa Rais kwa kutoa hotuba na kuwaaga tu rasmi. Ikumbuko tu kwamba madaktari hawa wamegawanyika katika sehemu mbalimbali kama ilivyoelezwa pale awali na Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya kuhusiana na uzoefu, lakini pia na utaalamu ambao wamegawanyika katika upande wa kule Pemba na hapa Unguja. Hospitali Abdalla Mzee Pemba walikuwepo hapo pamoja na hospitali ya Mnazi Mmoja kwa upande wa Unguja. Na ni kawaida hiyo kwa baada ya kumaliza mwaka mmoja basi wanaondoka na kuja wengine. Na hivi ambavyo tumezungumza au tunazungumza na nyinyi hivi sasa, balozi wa mdogo wa China ametueleza kwamba timu ya madaktari wengine wapo njiani sasa kuja hapa Zanzibar, na kesho inshallah watakuwa wamefika hapa na watapokelewa. Hii ikimaanisha kwamba timu hii inaondoka na kurejea nyumbani kwa shughuli nyingine na kupokea madaktari wengine ambao watakuja kwa kazi hiyo hiyo ya kutoa huduma za afya, huku wakiwapa uzoefu pia madaktari wazawa hapa Zanzibar. Naomba tumsikilize waziri wa afya hotuba yake anayoitoa hivi sasa. With Zanzibar since 1964, and China is extending its relation ties to Zanzibar every now and then. We cannot talk about history of Zanzibar
in terms of time, industries, which is in front of the fact that the team of doctors from China. They've been working shoulder by shoulder with our staff. They've shared their knowledge and skills in the form of workshops, lectures, and support supervision, mentorship, and clinical teaching. They've taken care of our citizens, perform surgeries, and work tirelessly, day and night. They are on call 24 hours in 7 days to fulfill their duties and try their level best to provide quality health care. And this health care service to our people has been remarkable. Your Excellency, during these 12 months, they saved quite a number of emergency and critical ill patients, conducted dozens of complicated surgeries successfully, and practiced more than 100 new medical techniques in Zanzibar. They also carried out outreach clinic by providing free medical consultation and medicines to the elderly homes and remote villages. Your Excellency, I have received medicines of more than 500 million for hospitals, which has been managed by this team. As we know that 31st China Medical Team is expected to arrive on 22nd September 2021 to replace the 30th team, which is leaving soon. I hope they are leaving on Thursday, and I hope new team is coming tomorrow. We say goodbye to our team, existing team, but you are always in our minds, you are always in our heart. And we welcome the new team
to complete the chain of our relation between China and Zanzibar. We believe that the new team can take over the good work and continue to provide high-quality care services to the people of Zanzibar. Your Excellency, on behalf of Ministry of Health, Social Welfare, Elderly, Gender and Children, we express our gratitude to the government of China for continuously support on health care reform. As I have informed you, Your Excellency, that we have received 110,000 doses of Sinovac, and this was the first to be used by our government, and it is going very well, and we are all happy about this because this vaccine has been approved by WHO, and the expiry time is adequate. We have 2 years to expire, so this is a good reason to say to a friend that thank you very much for the vaccine. COVID-19, as we know that, is a pandemic which everybody is afraid of, and working hard together with our friends from China. China is here at any time whenever we have any problem. Thank you very much. Your Excellency, I want to take this opportunity also to express appreciation to Chinese medical team from Jiangsu province for their kindness treating our people very, very kindly and very, very supportive. We say thank you very much, and we say that mountains, they can see each other, but they never meet. But people, they meet each other at any time. So we might be in China sooner or later, but also we might come back to Zanzibar sooner or later. Nevertheless, we welcome you to come back to Zanzibar at any time. This is your home from your home. Welcome and thank you very much. Your Excellency, asante sana. Naam, mtazamaji, huyo alikuwa ni waziri wa afya, ustawi wa jamii, jinsia na watoto, Mheshimiwa Ahmed Nasor Mazrui. Amemaliza hotuba yake na hivi sasa anakaribishwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi kumsikiliza na hii hotuba yake ambayo ameiandaa katika siku ya leo kwa dhamira moja tu ya kuwaaga madaktari hawa ambao kwa wote waliopita hapo walikuwa wakieleza mnasaba huo wa kuwaaga. Na baada ya hapo tulimsikia waziri akisema kwamba hawa wanatarajiwa kuondoka Alhamisi inshallah, lakini madaktari wapya wataingia hapa kesho. Hii ni kupokezana zamu ya kutoa huduma. Na basi tusikize hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Minister for Health, Your Excellency Mr. Zhang Jisheng, Consul General of the People's Republic of China in Zanzibar, Dr. Fatma Mrisho, Principal Secretary, Ministry of Health, members of the Chinese medical team, invited guests, ladies and gentlemen. A lot has already been said by those who spoke before me. I'm standing here to add my voice in conveying our sincere gratitude and appreciation to the Chinese medical team for the excellent job that you have done here in the past 12 months. I want to use this opportunity as we bid you farewell to sincerely convey our deepest appreciation
for the work that you have been doing here since the first medical team in 1964. We have benefited from your services here immensely. And I would say, not only have you been treating the people of Zanzibar, but you went beyond treatment. You provided us with medical equipments, you provided us with medicines, you even built the capacity of our staff. So for all of this, we are indeed very thankful. I want to take this opportunity to convey my sincere appreciation on behalf of the government of Zanzibar to our friends, the government of China, for the support that has been extended to Zanzibar over the years. If I start enumerating the support, it will take a very long time because you have done almost everything for us. Let me just mention a few. First of all, you have supported us, and I'm only going to talk about the health sector, not other sectors. You have supported us in building our health systems, including medical infrastructure. I'm told you have assisted us with the construction of Abdallah Mzee, $14 million US. I'm also told that you have been providing a lot of medical equipment and medicines over the years. But you are also with us when it comes to the fight against malaria. I am also told that you have been providing the construction, or rather the renovation of the intensive medical unit at Mnazi Moja Hospital at a cost of $8 million. I have been there, and the one place that I'm proud to be when I go to Mnazi Moja Hospital is that intensive care unit. It's impressive. But you have been providing training, both here in Zanzibar, when the team is here, but you have been providing scholarships as well for our medical staff to go to China. And indeed, from those scholarships, we do have a lot of medical doctors, both undergraduate as well as postgraduate, that have done their training in China. So with all these, we are indeed very thankful because you have indeed been very good friends by strengthening the whole health system of Zanzibar. Recently, though, you have been with us in the fight against COVID. We have been receiving a lot of assistance from China, particularly when it comes to donation of vaccines. We have received vaccines which we have used to cover those who are in the front line against the disease. And for us here in Zanzibar, the front line are health workers as well as people who are involved in tourism. So I want to take this opportunity through you, Mr. Consul General, to convey our appreciation for the support that you have been giving us when it comes to the fight against COVID-19. Thank you very much. Ladies and gentlemen, as I said earlier, today is not a day for long speeches, but rather we are here, gathered here today to bid farewell to these wonderful people who have helped us in the last 12 months. And it coincides with a very important day for the Chinese, the Mid-Autumn Festival. Let me take this opportunity to wish you, all of you, a very happy Mid-Autumn Festival.
I know you would have preferred to be back at home with your families, but you sacrificed everything to give support to the Zanzibar government and its people. And for that, we will indeed be forever appreciative. Thank you very much. Well, to conclude my remarks, I want to say that as we bid farewell this group, we are happy to welcome the coming group, which I'm told will arrive tomorrow, as you said, and we'll be happy to work with them to make sure that we continue the good work that this group had started. With that, I want to thank you once again, and indeed, I will very much want to see you once again, whether you come back to Zanzibar in your professional capacity or you come back just for a visit. I'll be happy to see you again. Thank you very much for your attention. Mtazamaji wa ZBC alikuwa ni Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi akitoa hotuba yake na amemaliza. Sasa tusikize utaratibu unaofuata katika kutoa zawadi kama nilivyotangulia pale awali kusema kwamba pia vile vile sisi Zanzibar tuna utamaduni huo. Ni utamaduni wetu, ni tabia yetu. Ukija hapa nyumbani tutakupokea kwa shangwe, vigelegele na nderemo, lakini pia ukiondoka lazima tukupe zawadi ili utukumbuke huko na kwenda. Naomba sasa tusikilize utaratibu kidogo. Your Excellency, the Chinese Consul General based in Zanzibar, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'd like to thank you very much for wisdom words and remarks to our fellow sisters and brothers who come from China and come to Zanzibar to work with us for the last 12 months. As you mentioned, unfortunately, today is a very sad day because they're about to go home after a work hard in Zanzibar. So without taking too much time, Your Excellency, please allow us to go ahead with the program, which is arrangement of giving and receiving gifts. Because in Zanzibar we have a culture when you receive a guest and when they're about to go home, we have to give them something as a way of remembering where they have been spending much of their time. So, Your Excellency, please allow us to continue with that. And to start with, the first gift will go to Jiangsu Health Bureau. And this gift will be received on behalf by His Excellency Mr. Zhang Jisheng. On behalf of Jiangsu Health Bureau, please. Naam, mtazamaji, ni ule utaratibu wa kutoa zawadi sasa ambao ulikuwa ndio unatangazwa. Na unajua sisi Zanzibar utamaduni wetu ndio tumempa mlango sio mkubwa, hauwezi kuenea kwenye nyumba, lakini ni wa kumbukumbu kama zawadi ambayo amekabidhiwa balozi mdogo wa China. Na zipo zawadi nyingine ambazo wakabidhi au watakabidhiwa. Sasa na zawadi nyingine ambayo imeandaliwa kwa wageni hawa ni medali maalum kwa madaktari hawa ambao wamekuja hapa na watakabidhiwa mfano wa visiwa viwili vya Zanzibar, Unguja pamoja na Pemba, na hii ni kumbukumbu ya kutosha kwao. Watakuwa ni kumbukumbu kubwa ambayo wataondoka nayo kutoka Zanzibar na kwenda nayo China, na hii itakuwa sasa ni hatua ya pekee. Ni medali maalum kwa mwongoza msafara. Hawa wote watakabidhiwa medali
watapewa medal ambayo tutaondoka nayo kumbukumbu kutokana na kazi yao kubwa ambayo imetukuka kabisa kweli, ili kusudi kila mmoja aweze kuwa na historia. Hivi vitakuwa ni vitu pekee ambavyo watakuwa navyo katika kumbukumbu zao, na vile vile itakuwa ndio kitu pekee ambacho kwa madaktari hawa wa China wataendelea kuikumbuka Zanzibar. Zanzibar ni njema atakaye naje. Na katika utaratibu huo sasa, baada ya kupokea medali hii hizi ambazo madaktari wote hawa kama tulivyotangulia kusema ni kwamba upekee uliopo ni kwamba madaktari hawa waliopo hapa ama ndo wanamaliza ni uwezo wa kuwa na mtazamo tofauti, lakini pia uthubutu wa kutoa huduma. Kitu kikubwa ambacho kimewafanya wafurahie kuwa hapa Zanzibar si chengine isipokuwa ni kupenda utamaduni wa Zanzibar. Na ndio maana hata ukiangalia mbali na medal ambazo wanapatiwa, lakini pia kila mmoja anapata aina fulani ya blango mdogo sana ambao pia naye anaweza kuondoka nao na kwenda nao nyumbani China, ili kuwa nayo katika kumbukumbu. Tukirudi katika uhalisia wenyewe ulivyo, China pamoja na Zanzibar imeanza ushirikiano kwa miaka mingi iliyopita, na katika historia kwa viongozi waliopita tumesikia kwamba tangu mwaka 1964 baada ya uhuru wa Zanzibar, uongozi wa Zanzibar umefika na kuanzisha uhusiano wa karibu sana baina ya Zanzibar pamoja na China. Tukumbuke kwamba serikali ya China ipo karibu sana na Zanzibar hata katika masuala mbalimbali, masuala ya kisiasa, masuala ya kijeshi, ya ulinzi, lakini pia masuala vile vile ya afya. Huku kwenye swala la afya ndiko ambako kuna nafasi kubwa zaidi ukiangalia na sehemu nyingine, na hivyo basi ni hatua tu za muendelezo ambazo zinakwenda kwa hivi sasa. Lakini ukitazama hapa, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi amekuwa na utaratibu huu. Mwanzoni kabisa wakati anaingia Dr. Mwinyi kwenye madaraka, alikuja hapa kuwashukuru madaktari ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa kiwango kwa muda mrefu, lakini pia kwa hatua kubwa vile vile. Utaratibu huu unajenga ule upendo na Zanzibar, lakini pia utaratibu huu wa kiongozi mkuu wa nchi kuwashukuru, kuandalia shughuli maalum imepelekea wao kuwa na moyo na mtazamo mkubwa zaidi wa kuendelea kusaidia Zanzibar. Na vile vile katika hatua hizi nyingine ambazo kiongozi wa Zanzibar anazifanya, si tu peke yake hii ya dhahir ambayo inaonekana, lakini pia rais anayo mengi anayoyafanya ya ndani yanayoacha alama kubwa kwao katika vipengele hivi. Kwa hivyo rais anafanya wajibu wake, anafanya majukumu yake makubwa ili kusudi kuendelea kuwaunga mkono na kuwapa moyo madaktari hawa wanaokuja hapa Zanzibar. Ni matumaini yetu kwamba hata hao viongozi watakaokuja, madaktari watakaokuja ambao hapo njiani kesho tunatarajia kuwapokea inshallah, nadhani watakuwa sasa ni hadithi njema kutoka kwa wenzao waliotangulia hapa, ili kusudi kuendelea na huduma hiyo. Jambo kubwa na zuri ambalo linatakiwa kutazamwa zaidi hivi sasa ni uwezo wa madaktari waliopo nyumbani kuweza kuwa na uwezo wa kukamata haraka sana maelekezo ambayo wanapatiwa na madaktari hawa wa kigeni wanaokuja Zanzibar, na kuacha alama kubwa sana ya taaluma hiyo. Kitu hiki pekee sasa kitaweza kuwatengenezea uwezo wa baadaye kutengeneza hata vituo ambavyo vitatoa taaluma hapa, lakini pia wao sasa ndio wao walimu kwa madaktari wengine ambao wapo hapa nyumbani. Katika hatua hizo ambazo zinafanyika ni pekee katika kuacha alama kubwa. Hatua inayofuata sasa ni upigaji wa picha ili kuweka kumbukumbu, ambapo wanatangulia wageni wetu, na baadaye Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi atafuatia, na baada ya hapo tutakuwa tumekamilisha shughuli hii, kwa sababu tulikuwa na mengi ya kuzungumza kutokana na haja kubwa iliyokuwa tunafuatilia kwa makini sana.
Nataka tu niseme kwamba ndugu mtazamaji wetu ambao unatutazama kwa karibu sana, ili kupelekea tu taarifa zote, na vile vile utakumbuka kwamba mambo yote ya msingi ambayo yameelezwa hapa katika swala la afya, mtazamaji ambaye unatazama, inapelekea kuwa na kumbukumbu ili kusudi tuache alama njema. Sasa ninachoweza kusema tu mtazamaji ambaye unafuatilia matangazo yetu haya ya moja kwa moja ni kwamba upekee uliopo baina ya Zanzibar wakati ambapo kuna jiri matokeo kama haya, utaona kwamba lazima wakuachie alama maalum, ambayo alama hiyo sasa unapoondoka nayo lazima uweze kuikumbuka Zanzibar kwa miaka mingi zaidi. Madaktari hawa ambao leo wameagwa na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi hapa Ikulu, wanarudi nyumbani, na haina maana kwamba wanarudi nyumbani kwamba itakuwa ndio basi kutoa ushirikiano wao wa huduma, lakini isipokuwa tu ni kwamba ni utaratibu ambao umewekwa wa kutoa taarifa, lakini pia utaratibu uliowekwa wa kutoa huduma, na baada ya hapo wakimaliza wanawakaribisha wenzao. Ikumbukwe tu kwamba hii ni benchi ya 30, yani ni awamu ya 30 kutoka madaktari wa kwanza kuja hapa Zanzibar kutoka nchini China, na ni mwendelezo. Kwa hivyo sasa inayokuja itakuwa ni ya 31 ambayo itatengeneza historia kubwa, lakini pia itatengeneza uwezo wa kuacha uzoefu kwa wataalamu hawa wa afya. Msaada mkubwa unapatikana kwa madaktari wa Zanzibar, lakini pia msaada mkubwa vile vile unapatikana kwa wagonjwa wa Zanzibar. Kama tulivyosikia, kuna wataalamu wa namna tofauti hapa wa kufanya operation, upasuaji wa vitu kama ni moyo, lakini pia tumbo na masuala ya meno na vitu vingine. Kwa hivyo utaona ni kwamba ni katika hatua muhimu ambayo inatulazimu sisi, na hili ni jambo la kawaida sana katika kubadilisha na uzoefu. Ni masuala haya ya afya, lakini pia hata katika vipengele vingine au katika sekta nyingine pia uwezekano huo upo na inafanyika Zanzibar hivyo. Wataalamu kutoka mataifa mengine mbalimbali wanakuja Zanzibar kuacha uzoefu, kufanya shughuli zao kwa muda, alafu baadaye wale wazao waliopo hapa kwenye huduma husika na wao pia wanabeba uzoefu ule, na baadaye wao sasa ndio watakuwa na jukumu kubwa la kubeba uzoefu ule na taaluma ile kuwafundisha wengine waliopo, ili kupunguza hata gharama ambazo si za lazima wakati mwingine kuzitumia. Hivyo basi utaratibu huu utawatengenezea pia uwezo wa kuhakikisha kwamba wanakuwa makini sana katika kusikiliza na kutazama pale jambo linapofanyika, ikiwa ni katika upande wa afya, hali kadhalika hata katika sekta nyingine. Hivyo basi niseme tu kwa niaba ya wale wote ambao tumefanikisha matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Ikulu, mimi ni Abubakar Harith, lakini nimshukuru sana msimamizi wa matangazo haya na mwongozaji wetu Salama Abdallah, lakini pia pamoja na piga picha Muhammad Fadhil, na pia vile vile fundi wetu ambaye ameelekea tusikike na kuonekana vizuri sana. Tuseme tu asante pia na wewe ambaye umefuatilia matangazo haya moja kwa moja kwa muda wote huo kutoka hapa Ikulu. La ziada sina, niseme tu asante kwenu studio kuendelea na utaratibu wa